Kwa majina naitwa Remy Joshua. I'm a coach at Rocks Academy. I also coach Western Bar region, but not only Western Bar regions, other parts also. Right now in this tournament, we're going to focus on girls. I'm seeing right now, girls game, see come up right now the other day. We're still receiving more girls, but we have other challenges that face the guys. Remember, I don't say stage obvious, kila mtu anaandako. I think that's the most thing going on most of the time. So you have a best player, but at the end, you lose because of adolescent stage. Right? So here in Amrudisha chini sana kwa game, but actually you normally sit down and meet them, you advise them about life matter. So, yeah, but right now we are having a competitive girls team in Mumias region. Like, they are good girls and fighting very hard. I know in future our coming tournaments and leagues, we are going to have best teams for girls ever from Western region. Yeah, I can't say other parts because I've not been there, but from Western region, I'm sure we are going to have strong girls team coming from Western region, which itacheza. Nice one. Nice. Je, mmejaribu kuhusisha hawa wasichana ambao wako chini primary schools? Yeah, actually right now tuko kwa primary level pia. In primary level, obviously we have those girls who are there. So we are getting high number of girls from primary level more than secondary, because secondary is another level, different level from primary level, because those girls wanatoka pale wakijoin high school level. So most of the girls are getting from primary level. Like right now, we're having a large number from primary girls. Yeah, I know what we're gonna wanna playing, and they're playing hard more than even the girls, which is a good thing and making the coaches very happy. Yeah. 2, 3, 4 years to come, utaona wapi girls team? 2, 3, 4 years coming, I'm seeing a big girl team in Kenya and a strong girl team in Kenya. Because whatever I'm seeing, everyone are gonna fight hard, training, and are gonna roya. I want to be there, not to lose, but I want to be there to represent my country, right? So we're getting a high number and competitive girls team. So that means in 2, 3 years coming, if we are going to have those games, maybe Olympic championship, I'm sure the coaches on table kutakuwa na challenge, which is the main team for Kenya Lacrosse. Yeah. So kwa majina naitwa Davis Wafula, ama coach Davis Wafula, and nimekuwa tuking'ang'ana na Kenya Lacrosse together with coach Fred to make sure tuna grow lacrosse kwa like Kenya mzima through schools, secondary schools, na pia tumeenda kwa ma universities kama Kibadi University, kwa sababu tukishashika universities and mashule itakuwa easier to spread around Kenya, kwa sababu wanafunzi huwa wanakuja nyumbani, so wakikuja nyumbani watakuwa na spread also kwa village. So hizo ndio main things tumekuwa tukifocus on. Changamoto, challenges ni kama gani ambazo mmekuwa mkipata? Challenges nazo ni mingi. Lack of equipment ndio kitu ya kwanza, and facilities kama hapa penye tumesimama hii ni uwanja tu tumeomba, so hatuna mahali pa kuzaita base yetu kama sisi. Then funds ndio the main issue, so inafaa tuingie kwa mkono, na kuna mzee mmoja anaitwa coach Peter Ginga, ndio most anafund hii kitu akiwa peke yake, so ni ngumu sana kwa sisi kama wa Kenya hapa kama coaches na wasi wengine wenye wanasaidia around. Kwa kama coach, ndoto yako ni gani miaka 5 ijayo? Mimi kama coach, ndoto yangu ya kwanza ni kupata hii sport kama imegrow. Like wale players kama sasa hivi, wale players wote nimecoach sasa hii ni macoach, wana coach around Kenya mashule. So hiyo main aim yangu ni hii sport igrow
Kenya kila mtu ajue kama football vile imegrow, hii sport igrow hivyo kwa sababu ni achievement moja tu tumemake kuingia kwa Olympics. So main focus yangu ni vile tutaventure kwa shule zote around Kenya na pia vile community itakubali. Unapata michezo mingi, michezo mipya, wakianzisha michezo mipya wao wanaanzisha ndani ya high school. Je, high school ni ile ukaribisho kwa high school ni shule ngapi ambazo zimeweza kuwakaribisha? Kwa sasa shule ni mingi zimetukaribisha kama St. Peter, St. Joseph, Msingu. Ni shule mingi sana zimetukaribisha around, but tuwezi sema ni zote, but 80% ya mashule zimetukaribisha vizuri na zimetukaribisha hii mchezo vizuri. Hatujaziona kwenye mashindano ya baina ya shule. Yeah. Shule ya msingi na shule ya upili hatujaziona. Labda mwaka huu zitakuwa introduced. Mwaka huu tunasukuma kila kitu, kwanza ni Mungu kwa sababu tumemeet na chairman wa sports mwenye anafaa kuingiza hii sports hapo, so tumeongea na yeye, but kila kitu inakaa promising. Tulijaribu last year but tulikuwa late kidogo, but sasa hii tuko na hiyo hope na tunajua Mungu atafanya mambo yake. Asante. Unaweza endelea tu, swali ikikuja tutakuuliza. Sawa. My name is Fred Osore. I'm the Vice President of Kenya Lacrosse Federation, and we are very excited that we are here at Muslim Junior Secondary School. Today we are having a number of schools around 3 junior secondary schools are here. We have 4 girls teams, 1 from the university, and then we have 6 boys teams, 1 of them also coming from the university, and the rest are high schools. So we are very excited because when we are here, this is what we call Macambo tournament, and this is the second time that Macambo tournament organized by St. Peter's Mumias Boys High School has included the sport of lacrosse in their tournament. And I just wish to say that this is so exciting because St. Peter's Mumias Boys High School, which organizes Macambo tournament, is the only school in Kenya that has included lacrosse in their sport. And so we are very excited about what St. Peter's Mumias Boys is doing in terms of being a school that is nurturing not only talent, but also nurturing new sports. So for us to be here with the 3 girls teams, with the 3 junior secondary school, and with 6 boys teams, for me is very exciting. We have Musingu Boys High School, they are here. We have St. Peter's Mumias Boys School, they are here. We have Mumias Muslim Boys High School, they are here. We have Makunda Muslim, they are here. We have Kibabi University, they are here. So this is very exciting because it is signaling that this sport is growing. Number 1, from the very basic level at junior secondary school. Number 2, at high school level. And then number 3, at the university level. And so we are happy about this. And the other thing that I wanted to mention is that lacrosse is an Olympic sport. It's one of the 5 sports that last year in October were approved to be part of the Olympics in 2028. And so what we are doing here is trying to mobilize the country and now start developing that talent pool. Because over and above what is happening here in Mumias, the only other place where such a thing can happen possibly is Nairobi. I'm not very sure, but possibly is Nairobi, where we have about 3 clubs playing. But in terms of the largest number of high schools playing lacrosse is actually in Mumias here. And so that's what I wanted to say, that we are excited to be here and to see what is happening. This is going to be like our home here at Muslim Junior Secondary School, and St. Peter's Mumias Boys High School is like the cradle of lacrosse in this country. I just wanted to mention a few other things that we have been able to achieve as Kenya Lacrosse Federation. In 2019, we had the opportunity of taking the first African girls team to the World Lacrosse Championship, which was in Canada. In 2022,
we had the opportunity of taking a boys team to a World Lacrosse Championship also. It was in Ireland. And then last year we had the opportunity of taking our girls team to the World Lacrosse Sixes, the first ever Sixes that Kenya has played in. And it was very exciting because Kenya was able to play. The Kenyan girls national team was able to play the best of the best. We played the US, we played Canada, and we played Haudenosaunee. USA is the top ranking country in lacrosse. Canada is the second top most. And then the Haudenosaunee nation, which is a combination of the 8 nations in the US, is the third best country. So we had a tournament bringing together only 4 teams, and Kenya was one of them. We were the underdog there, but it was a big achievement that we are able to achieve on that particular time. Last year also I wanted to mention, not last year, in 2022 we had the African qualifiers. We also played in the African qualifiers. Africa has been given 1 slot by World Lacrosse to the championship. So we played against Uganda, and we gave Uganda a run for their money. Unfortunately, we lost in triple overtime. Otherwise, Kenya would have represented Africa at the World Championship that was in San Diego last year in summer. Maybe in your bid to popularize this game, how are you engaging stakeholders in different sectors, in sports, schools? How are you engaging them so that they bring on board this particular game? Okay, one of the things that we have done is, one, I work very closely with games teachers in high schools and junior secondary school. I also work very closely with sports directors at the universities. But lastly also, I've engaged very closely, number 1, the Kenya Secondary School Sports Association. As we speak right now, a letter is lying on the table of the chair, Bwana Mayo, Chief Principal, Kapsabet Boys High School. A letter from the Federation is lying on his table, requesting him to be able to talk to the ministry on our behalf so that this sport can be included in the Kenya Secondary Schools Sports Association. Number 2, I have engaged the universities. Right now as we talk, 6 universities have picked this sport. They are playing. The first university was Kibabi University, and you can see by evidence of that they are here. This is like their 4th tournament that they are playing. The second university is Daystar University. They have also started playing. They have a boys team and a girls team. The third university is Kabianga University. The 4th university is Kaimosi French University. The 5th university is USIU. And the 6th university that picked this sport is Kenyatta University. So we have 6 universities now playing this sport. And what I want to do as we push forward then is to be able to engage what we call the WECUSA, Western University Conference of Universities. It has got 10 universities in them. And we want this sport to start featuring in the Western Conference of the University Sports. Secondly, I've looked at the Nairobi North Conference, which has got Daystar, Mount Kenya University, USIU, KSA, KCA, KU, and many others. That is Nairobi North is a conference that is very rich in talent. And so we have engaged those 2 conferences. Soon and very soon, by next year, maybe around mid or early next year, this sport will be part of the Western Conference of Universities. By the end of next year, I would really love to have this sport as lacrosse being part of the Nairobi North Conference. So that is how I've been able to engage the stakeholders. And also the other thing I wanted to mention is that we are starting a league. We are starting a Premier League for lacrosse. We have 4 men's teams and 4 ladies teams. And we will be launching that league on the 2nd and on the 3rd of next month. So as you can see, we have been mobilizing the grassroots, but now we have reached a level where we want to engage at the national level. We want to begin with 4 teams, men's and ladies. And some of the young men and women that you see here, they are actually part of the people that will be playing in the Kenya Premier Lacrosse League that will be starting in March. Ukizungumzia mashindano haya kuweza kuanza hasa ligi. Je, viwanja vipo tayari vya mashindano kuchezea
nikizungumzia viwanja namaanisha kwamba kuanzia shule za upili hadi katika ligi kuu ambayo mtakuwa mnanuia kuanzisha. Naweza tuseme ya kwamba huu mchezo viwanja zile tunatumia ni kama viwanja za mchezo wa kandanda. Kwa hivyo hatutahitaji viwanja special. Wale ambao wako na kiwanja cha mchezo wa kandanda wanaweza pia kutumia hiyo kiwanja kuibadilisha na pia ikawa inaweza kuhost mchezo wa lacrosse. Okay? So viwanja zipo. Hii ligi kuu ambayo tutakuwa tunaianzisha ya lacrosse tarehe 2 na 3 tutailaunch kule Nairobi. Tutakuwa USIU. Hapo ndio tutafanyia launch. Tukitoka USIU tutakuja Eldoret. Tutachezea pale Eldoret Uasin Gishu High School. Number 3 tutaenda Kitale. Tutachezea pale St. Joseph's Boys High School, and then the last one itakuwa Mumias. Kwa hivyo kuna uwezekano ya kwamba hiyo ya mwisho itakuwa hapa. Tunakuwa na michezo 4 every weekend. Kwa hivyo these players will be traveling and they will walk around the country. Start from Nairobi, go to Eldoret, go to Kitale, and then end up in Mumias. Why Mumias? Because Mumias is the cradle of lacrosse in this country. Kumaanisha itakuwa inacheza kwa msururu series. Itakuwa ni kama series. Yeah, itakuwa ni kama series. Je, kuhusu vifaa vya kuchezea mipira, hayo mavazi, ukiangalia helmet na vifaa vingine vya michezo, je, mnavyo ama bado mna ule utata wa kuvipata? Tuko na utata mkubwa. Kwa sababu hizi vyombo za kuchezea, hiki cha kufunika kichwa, hii ya kuweka gloves kwa mikono, kuweka protective kwa elbows, protective garment, protective garment hii ya wanaume wanavaa helmet, wanavaa chest pad, goalkeeper inatakana avae vitu za kumzuia. Hizo ni shida kubwa, na vijiti zenyewe za kuchezea ni shida kubwa, kwa sababu hakuna popote katika nchi ya Kenya unaweza kwenda kwa duka la kuuza vifaa za michezo na ukaweze kununua chombo cha lacrosse. Wacha hata nikusurprise zaidi ndugu yangu. Hakuna popote katika bara la Afrika mzima duka ambalo unaweza ingia na ukanunua kifaa cha kuchezea mchezo wetu wa lacrosse. Sasa inabidi tutegemee marafiki zetu kutoka kule nje ambao wanaweza kuja kama wamebeba begi moja ama 2 au 3. Alafu hiyo inatubidi tukaweze kuona vile tutagawana hizi timu nyingi. So inakupata kwamba utapatia timu nyingine stick moja, nyingine wapatie mpira 2, lakini tunaamini ya kwamba with time hiyo shida tutakuja kuitatua. Kivipi? Kwa sababu sasa huu mchezo vile nilikuwa kusema hapa awali, huu mchezo umeingia katika Olimpiki. Kwa hivyo tunatarajia kuinteract na watu wa National Olympic Committee na tumefanya request. Tunatarajia kuongea na waziri wa michezo ya kwamba hizi michezo ambazo ni mpya kabisa zikaweze kupewa tax exemption kuleta hizo vyombo. Kwa sababu ni michezo mpya na hakuna popote Afrika nzima utapata hizo vyombo. Yeah. Mataifa mangapi barani Afrika ambayo yanashiriki katika mashindano haya? Bara la Afrika, yale mataifa ambayo yanashiriki katika mchezo wa lacrosse ni mataifa 15. Mataifa 2 ambayo yako katika kipaumbele kabisa Afrika nzima. Uganda inachukua namba 1 kwa sababu ishawahi cheza kwa World Championship. Kenya inachukua namba ngapi? Namba 2. Kisha kuna Rwanda ambayo imechukua mchezo, imeanza kucheza lakini hawajapiga hatua sana. Kwa hivyo katika Afrika Mashariki ni hizo 3. Lakini ukieta Afrika ya Magharibi, chapokuwa huu mchezo waliuchukua baada ya sisi kuuchukua, wameweza kwenda haraka sana. Kuna wale wenzetu kutoka nchi ya Ghana, nchi ya Nigeria, nchi ya Cote d'Ivoire, nchi ya Zambia, nchi ya Botswana, nchi ya